Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare
Ishwara Puri Path ki jai, Shri Radha Madhava Ashwati Vrind Shri Panchatattva ki jai, Shri Prabhu Maharaj ki jai. Both Hare Krishna. Teaching me how to respect others and not expect. That's better. Not so cool. For the cover the internet, no? Light not good. Light पर्दा बंद किया. Today is a very special day. Today is Iswara Puri disappearance day. Mahaprabhu's spiritual master. I'll discuss a little bit. Chaitanya Bhagavat, there is a lot of description about the life of Iswara Puri. This one book, it is a index of Chaitanya Bhagavata's pastime. Which pastime on which chapter? Содержание очень хорошее. В какой главе читания Бхагавата? You can make Xerox of it. Last class we made very nice recording. Many devotees watched, but it will be under. Oh, chadar remove. Is it okay? I don't need chadar actually. I can remove chadar. Srila. Yes, Prabhu. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupa Sagajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Visham Kamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vrishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauramani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desharine Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in relationship to Ishwara Puri are very significant from the Vaishnava etiquette point of view. Игры Господа Читания, которые связаны с Ишварой Пури, очень важны с точки зрения вайшнавского этикета. Zoom में आवाज आ रहा है, क्लियर है? हरि बोल. Yes, Prabhuji, clear है Prabhuji. Some devotee is watching us. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, he is Krishna, known as Jagat Guru, the Guru of the whole world. Господь Читания Махапрабху — это верховная личность Бога, он Джагадгуру, гуру всего мира. So, why does Krishna, who is the original Guru, need a Guru? Поэтому зачем Кришне, который является изначальным гуру, зачем ему нужен? You see, Lord Chaitanya Mahaprabhu is Bhakta Rupa. He is the incarnation of Lord, but he is advented in the form of a devotee of Krishna. Господь Читания Махапрабху — Бхакта-рупа, он воплощение Бога, но он пришел в форме преданного. When Krishna wants to show how an ideal devotee should be, he comes in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Когда Кришна хочет показать, каким должен быть идеальный преданный, он приходит в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. And one of the prime duties of an aspiring devotee is to take shelter of a bona fide Guru. И одна из главных обязанностей тому, кто хочет стать преданным, принять прибежище у авторитетного учителя. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami describes as Ado Guru Ashrayam. The first step in 64 items is Рупа Госвами говорит, что «Адау гуру падаши» — первый шаг на 4 аспектов первого служения — принять прибежище у Гуру. so to teach us the importance of taking shelter of Guru. Lord Chaitanya Mahaprabhu also accepted initiation in the Brahma Madhva Sampradaya. И чтобы научить нас важности принятия прибежища у Гуру, Господь Чайтанья Махапрабху сам принял посвящение в Брахма Мадхва. In fact, the parampara is like this. The Lord Krishna gives knowledge to Brahma, Brahma to Narada Muni, and Narada Muni to Vyasadeva. Так устроена Парампара. Брахма передает знания Нараде, а Нарада — Вясе. So now Narada Muni to Vyasadeva. And then from Vyasadeva to Madhvacharya. И затем от Вясадевы к Мадхвачарье. And Lord Chaitanya chose in this line, the line called the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. И Господь Чайтанья выбрал эту линию. Брахма Мадхва Гауdiya. And he specially chose Ishwara Puri as his spiritual master. Он конкретно выбрал Ишвару Пури своим духовным учителем. He could have accepted any other disciple of Madhavendra Puri also. Он мог бы принять любого другого ученика Мадхавендра. Madhavendra Puri has very exalted disciples like Advaita Acharya, Brahmananda Bharati, Brahmananda Puri. У Мадхавендра Пури были возвышенные ученики, Адвайта Ачарья, Брахмананда Бхарати, Брахмананда Пури. Why did he choose to take shelter of Ishwara Puri? Почему он принял принять прибежище у Ишвара Пури? Can any of you would like to answer here? Кто-то почему именно Ишвара Пури? Because he was humbly serving. Ah. Much satisfied.
Wonderful. Потому что он смиренно служил своему духовному учителю. So the answer is he was humbly, menially serving his spiritual master, Madhavendra Puri. Да, это такое, что он выполнял смиренное, скромное служение своему духовному учителю. Especially at the time when his Guru Maharaj was about to depart from this world. Особенно в то время, когда его Гуру Махарадж должен был вот уйти из этого мира. During the time when Madhavendra Puri was about to leave, he could not go to answer nature's call. So Iswara Puri would personally clean the stool and urine and accept it as the greatest mercy of the Lord. Когда Махавендра Пури уже должен был нет, он не мог сам ходить в туалет, поэтому Ишвара Пури убирал его испражнения, мочу и воспринимал это как величайшую милость Господа. Any service done in humility is pleasing to the Lord, whether it's very big service or small service. Любое смирение, любое служение, которое совершается со смирением, очень удовлетворяет Господа. Будь то большое служение или маленькое. Somebody may be serving as a head pujari, or somebody may just be cleaning the vessels of the Lord. Кто-то может служить как главный пуджари, а кто-то может просто мыть посуду. Somebody may be giving the Lord $10 million a year, and somebody is giving only $10 in a year. Кто-то жертвует в год для Господа $10 миллионов, а кто-то жертвует в год $10. What matters is that it should be done in the mood of servant to the servant, in the mood of Trinada Pisunichana. Но что по-настоящему важно, это чтобы служение выполнялось в настроении слуги слуги. Надо же слушать. So Iswara Puri served his Guru Maharaj menially by cleaning the stool and the urine, and also he served him by reciting Krishna Leela, which Madhavendra Puri would listen very carefully. Ишвара Пури смиренно служил Махавендра Пури, убирая его мочу, испражнения, и также рассказывая ему Кришна Лилу, которую Махавендра Пури очень внимательно слушал. So Madhavendra Puri, he blessed him. May you become a great devotee of Krishna. И так Махавендра Пури благословил его, чтобы он стал великим преданным Кришне. Blessings of great soul is essential for spiritual progress. Благословение великой души играет важнейшую роль в духовном прогрессе. And also, we have the story of Ramchandra Puri, who is also a disciple of Madhavendra Puri, but he did not properly serve his spiritual master, so he fell down from the spiritual path. И у нас также есть история Рамачандры Пури, который тоже был учеником Махавендра Пури, но он не служил должным образом духовному учителю, и он сошел из духовного пути. Little not cold enough. So, Ramchandra Puri, he criticized his Guru Maharaj. His Guru Maharaj was leaving his body and remembering Krishna in separation. So he said, why do you think of Krishna? Think of Brahman, all-pervading Brahman. Рамачандра Пури критиковал своего учителя, что ты оставляешь тело, думаешь о Кришне, какие-то сентиментальные вещи. Почему бы тебе не думать о всепронизывающем Брахмане? So the result was that his Guru Maharaj became angry and said, you rascal, you get out of here. I'm already suffering because of separation from Krishna. If I see you and leave my body, I will not get good destination. И в результате Гуру Махарадж обиделся. Ты негодяй, я и так страдаю от разлуки с Господом. И если я умираю, увижу твое лицо, то я не достигну желанной цели. Because of this offense, Ramchandra Puri fell down from the path of devotional service. Из-за этого оскорбления Рамачандра Пури пал с пути преданности. Dasya prasadat bhagavad prasade. If one pleases the spiritual master, Krishna is pleased. And if one displeases spiritual master, there is no other way. Если преданный удовлетворяет духовного учителя, то Кришна доволен. А если он не удовлетворяет духовного учителя, то нет другого пути. So, Madhavendra Puri, Iswara Puri, he was a sannyasi, but he was dressing himself very simply. Nobody could understand that he was such a great person. Ишвара Пури был саньяси, но он одевался очень просто, и никто не мог распознать его личность. And the first recorded discussion about Iswara Puri is when he came to Navadvip.
And there he met Lord Chaitanya Mahaprabhu. И первое упоминание, описанное о Вишварапуре, это когда он пришел в Навадвип, и там встретился с Господом Чайтаньей. Ishwarapuri was a sannyasi, but dressed very simply. So he was walking around Navadvip and he saw Lord Chaitanya Mahaprabhu sitting with his students, beautiful like the moon surrounded by the stars. Вишварапури был саньяси, но одет он был очень просто. Сидя в Навадвипе, он увидел, как Шри Чайтанья Прабху сидел в окружении учеников. И это было очень красивое зрелище, как луна, окруженная звездами. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he looked at Lord Chaitanya. This, who is this? He asked the students, who is this? Он посмотрел на Господа Чайтанью и спросил у учеников, кто это такой? And the students who were with Mahaprabhu associate, they said, this is Nimai Pandit, the famous Pandit, Nimai Pandit. И его ученики, как бы сказали, это не мой пандит, знаменитый пандит. And Lord and other Ishwarapuri smiled and said, oh, you are that great Pandit. I've heard a lot about you. Вишварапури улыбнулся и сказал, о, так ты есть тот самый великий пандит, я много о тебе слышал. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu invited Ishwarapuri to his home for prasad. Тогда Господь Чайтанья Прабху пригласил Вишварапури к себе домой. And Shashimata, she cooked very nice prasad and served both of them, Lord Chaitanya Mahaprabhu and Ishwarapuri. Шишимата приготовил очень хороший просад. Поднял это такое. Вишварапури и Шри Чайтанья. Everyone suggested to Ishwarapuri after prasad, please speak something about Krishna. И все после просада все стали просить Вишварапури, пожалуйста, расскажи о Кришне. A devotee is known by his eagerness to speak about Krishna and to hear about his glories. Преданного характеризует его желание слушать о Кришне, говорить о Кришне и слушать его славу. If we are doing all our duties very nicely as a brahmachari, as a grihastha, but if we are not developing taste for hearing and chanting, then it is called shrama eva hi kevalam. Если мы очень хорошо выполняем все свои обязанности, брамачари и медитации, но не развиваем вкуса в слушании, то это называется шрама. Just like somebody is running a big factory, hundreds of employees, the most important is at the end of the balance sheet, how much profit is he making. Например, если у человека огромный завод, там много людей работает, но в конечном итоге важно, какова будет прибыль после всего этого. Thank you. Perfect. Sometimes people keep it very hot, but this was the right one. Идеально. Это люди очень горячие. So, what is the last one? Profit, making factory, how much is profit? Yeah, just like if you have a big factory, hundreds of employees, but if the balance sheet shows no loss, then what do they use? Shrama eva hi kevalam. То есть, если большой завод и много людей работает, но в итоге никакой прибыли нет, то какой в этом смысл? Шрама. At the end of the day, before we leave our bodies, we have to check how much I have become attached to the holy name of Krishna and to hearing his pastimes. If that is increasing, our life is in the right direction. В конечном итоге, перед оставлением тела, мы должны смотреть, насколько мы развили вкус к воспеванию святого имени. Devotee should, Если это происходит, то значит, мы движемся в правильном направлении. devotee should constantly monitor his progress. Because it may happen that you may be very sincere, but somewhere you make a small deviation and you do not get taste for the holy name. Преданный должен постоянно отслеживать свой прогресс, потому что может быть так, что человек очень искренен, но где-то он немного отклонился, и из-за этого не развивает вкус. And as Ishwarapuri started speaking, he became completely choked up. His voice was choked up and tears were coming out of his eyes. The symptoms of ecstasy which Lord Chaitanya describes in Shikshashtakam. И когда Вишварапури стал говорить, что голос его о Кришне, голос его стал прерываться, и слезы полились из глаз. Это признаки экстаза, которые Господь Чайтанья описывает в Шикшаштаке. Ishwarapuri stayed in Navadvip at the home of one devotee called Gopinath Acharya. Вишварапури жил в Навадвипе, остановился в доме одного преданного по имени Гопинатха Ачарьи.
In fact, Gopinath Acharya is the brother-in-law of Sarvam Bhattacharya. На самом деле, Гопинат Ачарья был зятем Сарвабхаума Бхаттачарьи. We know the story of in the beginning, Sarvam Bhattacharya was not accepting Lord Chaitanya as Supreme Lord, but Gopinath Acharya was trying to convince him. Мы знаем эту историю, что вначале Сарвабхаума Бхаттачарья не принимал Господа Чайтанью как Верховного Господа, но Гопинат Ачарья старался его убедить. So, Lord Gadadhar Pandit was very deeply renounced in his heart, and he was accepting Ishwar Puri as his Shiksha Guru. Gadadhar Pandit в своем сердце был очень отвлечен, и он принимал Ишвару Пури своим шикшагуру. Ishwar Puri was writing a book on Krishna Leela. That book's name was Krishna Leela Amrita. Ишвара Пури писал книгу Кришна Лиле, книга называлась Кришна Лила. And as he was writing, he would read to Gadadhar Pandit regularly what he was writing. И когда он писал, он регулярно читал Гададхару Пандиту, что получалось. So, Ishwar Puri once told to Lord Chaitanya, you know, Nimai, I heard that you are a great Pandit of Vyakaran, of grammar. И однажды Ишвара Пури сказал Господу Чайтанье: Нимай, я слышал, что ты большой знаток Вьякарана, грамматики санскрита. I have written a book on Krishna's pastimes. I want you to edit and see if there are any mistakes. Please correct the book. Я написал книгу Викрам Кришна. Я хочу, чтобы ты читал ее и отредактировал. Если есть какие-то ошибки, чтобы ты их исправил. This would make me very happy. Это несет мне большое счастье. See, there's a difference between a devotee and a non-devotee. A devotee is happy to be corrected if that is what the Lord's desire is. Какова разница между преданным и непреданным? Преданный всегда рад, когда его исправляют, если таково желание Господа. A non-devotee does not like to be corrected. Непреданные не любят. So, Lord Chaitanya immediately said, no, you are a pure devotee. Whatever you write is correct. Even if there is grammatical mistake, there is no fault. Господь сказал: нет, ты чистый преданный. Даже если там есть какие-то грамматические ошибки, в этом нет никакого изъяна. Only a very sinful person will see faults in the writing of a pure devotee. Только очень греховный человек найдет какие-то недостатки в том, что написал чистый преданный. Just like an uneducated person, he says, Vishnaya Nama. Как, например, необразованный человек говорит Вишная Намаха. And a learned person says Vishnave Nama. That is more correct grammatically. А более правильно, с точки зрения грамматики, сказать Вишнаве Намаха. But the Lord accepts which one? Vishnaya Nama or Vishnave Nama? Но что примет Господь? Вишная Намаха или Вишнаве Намаха? Yes, both. The word is Ubhaya Grananti tu Samam Punyam Bhavagrahi Janardhan. Because one of the names of the Lord is Bhavagrahi. Потому что одно из имен Господа — Бхаваграhi. What does it mean? Bhavagrahi? Что значит Бхаваграhi? One who accepts Bhava. That means you know Sanskrit also. Значит, вы санскрит. So that bhava, that feeling, it's like whenever somebody gives you something, you see the bhava. Somebody says, take some juice or some water. See whether the person is offering with love, then you feel like that. Бхава, то есть мотив человека. Когда человек вам предлагает, то попей немножко воды или сока. Мы смотрим, если там есть бхава, если он с чувством, то мы это понимаем. The Lord Chaitanya said, no. Even if there is material fault in a devotee's writing, if you see the fault, the person who sees the fault will fall down from it. Господь сказал: нет. Даже если есть какие-то изъяны в том, что пишет чистый преданный, тот, кто видит эти изъяны, он падет. Lord Ishwara Puri became very happy to hear the response of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ишвара Пури очень обрадовался, услышав ответ Чайтаньи. Then, as Nimai Pandit was speaking, Ishwara Puri was feeling that somebody is showering nectar. И когда Ишвара Пури was speaking, Ishwara Puri was speaking, and when Nimai Pandit was speaking like this, Ishwara Puri felt that somebody is showering nectar on him. и когда Нимай Пандит говорил, Ишвара Пури чувствовал, как на него нектар проливается. Then he told Nimai Pandit,
you are saying is right, but still, I'm requesting you, please study this and find out if there's any error, any grammatical error. Из этого стала моя память. Да, то, что ты говоришь правильно, но все равно я прошу тебя, пожалуйста, посмотри это, и может быть тут есть какие-то грамматические ошибки. And one day, Lord Chaitanya found one fault. He told Ishwara Puri, there's one word called Atmane Pada. И однажды Господь Читание нашел все-таки одну ошибку. Он сказал, тут вот есть слово «атманипада». I think it should not be Atmane Pada, it should be Parasmay Pada. Я думаю, надо правильно написать не «атманипада», а «параспанипада». Ishwara Puri said, give me some time, I will think about it and we'll have a debate and then see what's correct. Ишвара Пури сказал, дай мне какое-то время, я обдумаю, и потом, может быть, мы можем это обсудить на дебатах и решим. When the Lord came the next day, Ishwara Puri said, no, I think what I have spoken, Paras Atmane Pada, that is correct. И на следующий день Господь Читание пришел, и Ишвара Пури сказал, нет, я все же думаю, что то, как я написал, Атманипада, это правильно. And there was a debate between the two. And who do you think won the debate? И между ними был спор, дебаты, и как вы думаете, кто выиграл? Ishwara Puri. How is it that the Lord was so intelligent, he defeated great pundits like Keshav Kashmiri? Как такое возможно? Господь был очень разумным, он побеждал великих пандитов, таких как Кешва Кашмир. Ему нужно было принять его гуру, и для этого ему нужно было стать миром. He wanted to accept him as his guru, therefore he had to take more lower position. Yes, there are two answers. One is the Lord wanted to show the disciple should always take the lower position in front of his spiritual master. Да, есть два ответа. Один — это то, что Господь хотел показать, что ученик всегда должен занимать более низкое положение в присутствии своего ученика. And second is the Lord always takes pleasure in being defeated by his loving devotee. Второй ответ такой: Господу всегда нравится, когда его побеждает. Just like when Krishna is in Vrindavan, he is doing wrestling match with Sridama. Как Кришна во Вриндаване, когда он борется с Шридамой. And who do you think is winning, Krishna or Sridama? Как вы думаете, кто побеждает, Кришна или Шридама? Sridama. Krishna is defeating big pahalwans like Chanur and Mushtik. You see that? You've seen that serial, Krishna serial and Mahabharata. There is Krishna serial video you have on your laptop. Ramayana, Mahabharata, you've seen. Как Кришна побеждает Шнуру Мушки. That- Вы видели этот on сериал? the TV they Есть сериал про Кришну. I have got- Махабхарата. Which TV series? We will watch. Which year? What exactly? Oh no, this is available on YouTube. I will give you on hard disk. You can see the entire Mahabharata, then Krishna Leela. То есть там есть вся Махабхарата. Yes, вся seen. Кришна Лила. You have heard this? It is recent or older? 10 years back. It's bona fide. There are some mistakes, but still majority is like this. You get the pictures, you don't read the script. Mood, more or less. Mood, you know, like Krishna is getting angry, Krishna is is fighting with Arjuna, and then Bhima and Arjuna, Abhima and Duryodhana fighting. То есть более-менее все правильно. Есть какие-то ошибки, но в целом можно понять, почувствовать настроение. There is one, I will give you on a hard disk. You have laptop, computer, you can play and you can see one. I'm not saying it is completely bona fide. There are mistakes, but you don't pay attention to the words, but just the drama. Я не говорю, что это полностью авторитетно. Вот там есть ошибки, но не стоит там сильно сама прибираться, просто видно действие. So there you find when Krishna goes to Mathura to kill Kansa, and before killing Kansa, there are very strong wrestlers who are fighting with Как Krishna. Кришна отправляется в Махапуру, чтобы там до встречи с Камсой, там два огромных борца. You know what is the name of that wrestlers? Знаете, как их звали? Chandu mistake. You have good memory of all the asuras of Krishna Lila. У вас хорошая память на всех асуров. Они в сердце есть, я их хорошо знаю. They are in my heart, so I know them well. Because you are listening regularly, so they will go away from your. Но поскольку вы регулярно слушаете, они уйдут. I was telling the devotees that they wanted me to speak in Hindi, the group. But I said, no, Russian devotees, they have won my heart because they are very eager to hear. Преданные здесь, они хотели, чтобы я на хинди давал как-то, но я вспомнил, нет, русские преданные, они завоевали мое сердце, потому что они очень сильно желают слушать. Of
course, they understand, most of them understand English also, but some. Конечно, большинство из них английский тоже कुछ कुछ понимают. हिंदी वाले भक्त हैं क्या कोई आज हिंदी सुनने वाले? In between I'll speak one or two sentences so that they are. तो जब लड़ाई होती है, when the fight takes place, Chanur and Mushtika, then Chanur and Mushtika are very powerful. Chanur and Mushtika, like you have seen, they are figures in the Krishna book. Their muscles are. Видели, как они крепкие, у них такие мышцы, Чанура Мушкика. Not like you. Like him. Double of 4 times. 2 раза, 4 раза больше. You have to eat more prasada. The Chanur and Mushtik, they are very powerful, but Krishna just took and kills them. Очень могучий, но Кришна просто пару раз ударил и убил. But Krishna is defeated by Shridama, Madhumangal. Кришна побеждает Шидама, Махаманду. Because the Lord takes pleasure in being subordinate to his people. Потому что Господу нравится занимать подчиненное положение. Ishwara Puri spent many days in Navadvip, and he would be traveling, a traveling sannyasi. Ишвара Пури провел много дней в Навадвипе. Вообще он был странствующим саньясом. Such great personalities, about them it is said, Tirtha Kurvanti Tirthani. О великих личностях говорят, что они से जो महात्मा तीर्थों को तीर्थ, use the Russian, I speak Hindi also, so that very softly. Great personalities, they convert, they make the holy places into holy place. ये महापुरुष होते हैं, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं. हिंदी की आवाज आ रही है अभी? आ रही है प्रभु जी. थोड़ा हिंदी में बोलूं मैं? और किसी को चाहिए तो बोलिए प्रभु जी. ठीक. समझ आ रहा है, बोलिए. हाँ, समझ आ रहा है. they say that we are understanding Russian. आपको रशियन समझ में आ रहा है माता जी? ये इंग्लिश मुझे थोड़ा नहीं है कॉमन. हाँ, नहीं आ रहा समझ में? इंग्लिश आ रहा समझ में? ठीक. So no need of time. So Lord, so here we find that Ishwara Puri was so pure that he was always thinking of Krishna 24 hours a day. Vrindavan Das Thakur is giving a blessing that anybody who hears this meeting of Lord Chaitanya and Ishwara Puri, he will get eternal shelter of Krishna's lotus feet. जो भी कथा सुनता है उनको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है. This was the first meeting. Now there is a meeting of Ishwara Puri and Advaita Acharya. Advaita Acharya was, when he first saw Ishwara Puri, he asked him, "Who are you? You look like a Vaishnav sannyasi." अद्वैत आचार्य ने पूछा कि आप कौन हो? ऐसा लग रहा है कि आप एक सन्यासी हो. He replied, "I am the lowest of the Shudras." उन्होंने जवाब दिया कि मैं सब शूद्रों में सबसे अधम. So this is consciousness of a devotee. He always thinks himself to be lower than the lowest. Material world, everyone wants to become the best. भौतिक दुनिया में हर कोई सर्वोत्तम बने. But in spiritual life, a devotee wants to become lower than the lowest. Narottam Das Thakur, Hari Das Thakur, Ishwara Puri, Madhavendra Puri, Prabhupada, all of these great Vaishnavas, they always took the position of Trinada Pesunichen. सारे बड़े बड़े वैष्णव मेरा नाम मैंने बताया सब अपना Trinada Pesunichen. So now we come to the story of how Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted initiation from Ishwara Puri.
читанием получил инициацию в Вишву. This took place in a place called Gaya. Это произошло в Гае. Gaya is a place near Varanasi where people go to perform the last rites of the person who has departed, who has left his body. Гая — это место возле Варанаси. Люди туда отправляются, чтобы совершить погребальные обряды по усопшим. So, Lord Chaitanya, on his way to Gaya, he came to a temple of Madhusudan on a mountain called Mandara Hill. चैतन्य महाप्रभु एक जगह पे गए यहाँ पर मंदारा पर्वत, and there he was enjoying his pastimes and अरे hiding here. So Lord Chaitanya Mahaprabhu went and climbed the hill to have darshan of the deity of Madhusudan. It is still there if you go. Like about 250 kilometers from here. ये स्थान अभी भी है जहाँ पर 250 किलोमीटर जहाँ पर मधुसूदन की मूर्ति है. Suddenly the Lord pretended to have fever. भगवान ने बहाना किया कि मुझे बुखार हो गया. Now, why Lord pretended to have fever was, he was seeing that some of the students with him were not honoring Brahmanas properly. चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जो कुछ लोग हैं वो ब्राह्मणों का आदर नहीं कर रहे. So the devotees, the students brought different kinds of medicine. बहुत प्रकार के दवाइयाँ को लेकर. But Lord Chaitanya said the only medicine which will help me is the water that has washed the feet of a Brahmana. So one devotee went and washed the feet of a Brahman and Lord Chaitanya drank it and he was cured. महाप्रभु ने ब्राह्मणों को धोया हुआ पानी लिया और वो पीने के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu reached the holy place called Gaya. फिर महाप्रभु गया में पहुंचे. Anybody has been to Gaya? You've been to Varanasi, Prayag, Vrindavan, Prayag. Yeah, many times. Book distribution, Kumbh Mela. So Varanasi ke Gaya is the name of the place where Lord Vishnu killed one demon. The demon name was Gayasur. Bhagavan Vishnu ने एक असुर को मारा था इसका नाम Gayasur. So there is a temple with only 1 feet of the Lord. There is no deity on the temple. There is a stone, and on the stone there is a footmarks of Lord Vishnu. And since time immemorial, people go there to do the Pindadan for the departed personalities. जो लोग चले गए उनके लिए पिंडदान करते हैं. So Lord Chaitanya went when his father Jagannath Mishra left the body. Then he went to do the final rites for his father. चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध करने के लिए गया में. And when he went there, he saw some Brahmanas were doing puja for the lotus feet of the Lord. So Спросили, он беспокоит вас? Нет, он сказал, что я вот не смотрели, слышал, как ты доказывал, у меня не повезло. Guess finished and she's inside. У вас есть телефон? time. No, because gas finished and she told me, please order the gas. No, otherwise she will not be able to heat the water. Oh, gas. No problem. Today Ekadashi, so no. Сегодня Экадаши, поэтому проблемы нет. Prabhupada was asked, Lokanath Maharaj asked the question, Prabhupada, how many rounds we should chant on Ekadashi?
प्रभुपाद महाराज ने पूछा प्रभुपाद से कितना जप करना चाहिए 25 rounds. He asked 25 Он rounds. спросил 25 кругов. Prabhupada said on Ekadashi, we should not stop chanting. Прабхупад сказал, в Экадаши вы должны вообще не переставать. Then they asked, but what about prasada? Спросили, а как насчет просада? Prabhupada said, if you feel great problem, then drink little glass of water in this hands. Прабхупад сказал, если вам очень тяжело, ну тогда выпейте стаканчик воды и будете. So this is Krishna's yoga maya working, that there is no gas, so that we can focus more time on hearing chant. Это влияние йога майи, Господа. Что не удастся, что мы могли больше времени. Because we are always eating and drinking, 40 so many days. It is one day in a month we can reduce it. Потому что мы постоянно едим, пьем, каждый день. И есть вот такой один день в месяц, когда мы можем немножко уменьшить. Hare Krishna. Everything is the arrangement of the Lord. So we should not blame. Whatever happens is the will of the Lord. जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से. यहाँ पे प्रभु जी के घर में जो सिलेंडर खत्म हो गया था, इसलिए बता रहा हूँ उनको. I'm telling the story of the cylinder, your story in yes. And you. Okay, so the Brahmanas were doing puja at the lotus feet of the Lord and offering flowers and incense and some ghee lamp at the lotus feet of the Lord. It reminded me a story like during the Kirtan, son of Advaitacharya. Yeah. Напомнил историю, как во время Киртана сын Адвайта Ашивас такой сын. Your full name is Sankarshan Nitai. Sankarshan Nitai Prabhu is a very great devotee of Lord Chaitanya. Please translate. He is saying correct. He is empowered to remember Gaur Lila and not only translate, but he can speak on his own voice. But he has mercy on some devotees, so he invite them, please come so that they will also be delivered. So causeless mercy you are calling. Проливает милость на преданных, он сам может рассказывать, он проливает милость на преданных, он их приглашает, чтобы они тоже что-то рассказали, получили освобождение. Okay, so the Brahmanas were offering prayer to the lotus feet of the Lord. Brahman जो है भगवान के चरणों की आराधना कर रहे हैं. And one Brahmana said, these are the same lotus feet from where Mother Ganga is emanating. ये वही चरण कमल है जिनसे गंगा माता आती है. These are the same lotus feet which are placed on the head of Bali Maharaj. These are the same lotus feet which are worshipped by Lakshmi Devi. Это те же самые лотосные стопы, которым поклоняется Лакшми Деви. Anybody who meditates on the lotus feet of Krishna for even 1 second will not be disturbed by Yamadutas. कोई अगर आधे क्षण के लिए भी भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो यमदूत परेशान नहीं करेंगे. So Lord Chaitanya was so happy to hear glorification of the lotus feet of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu इतने खुश हो गए कृष्ण के चरणों का. And at that time, by divine arrangement, Iswara Puri came to that same place. उसी समय वहां पर ईश्वर पुरी ने प्रवेश किया. And Lord Chaitanya offered great respects to Iswara Puri because a disciple should offer respects to his guru. महाप्रभु ने ईश्वर पुरी को प्रणाम किया क्योंकि एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को प्रणाम करे. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, Gaya Yatra Safal Haila Amar. My visit to Gaya has now become successful. It is said that the success of going to a holy place is to associate with holy people there. बताया जाता है कि तीर्थ यात्रा की सफलता होती है वहां पे साधुओं का संग करना. One who goes to holy place is simply to take a bath in the river
and does not associate with devotees, he is compared to an ass or a donkey. जो व्यक्ति तीर्थों में जाता है लेकिन भक्तों का संग नहीं करता, उसकी तुलना गधे के साथ की गई। By offering Pindadan at this place, one can only deliver the person in whose name the Pindadan is performed. यहाँ पर आकर पिंडदान करने से जिस व्यक्ति के नाम से पिंडदान किया गया उसी पर लाभ मिलता है। But by seeing you, millions of ancestors are delivered. Just by seeing a great soul, आपके दर्शन से हजारों लाखों लोगों का उद्धार हो जाता है। And Lord Chaitanya told him, all the holy places are there at your lotus feet. आपके चरणों में सारे तीर्थ हैं। Please lift me up from the cycle of birth and death. मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालो। I only want one gift from you. मेरे को आपसे एक ही गिफ्ट चाहिए। The lotus feet of Krishna. Ishwara Puri replied, Nimai, I know very well you are the supreme personality of God at Krishna. Ishwara Puri बोले, निमाई मैं जानता हूँ कि आप कृष्ण के अवतार हैं। Last night I had a dream that you would come, and today that dream has become successful. कल रात को मुझे एक सपना आया था कि आप आओगे और आज वह सपना पूरा। I'll tell you one true thing. First time I saw you in Navadvip. After that, I cannot forget your form even for a moment. मैंने आपको पहली बार नवद्वीप में देखा, उसके बाद मैं आपको भूल ही नहीं सकता, कुछ भी होने। Lord Chaitanya smiled and said, I am very fortunate. आप लोग बोले मैं बहुत भाग्यशाली। Then Lord Chaitanya went to do the Shraddha ceremony in different parts of Gaya for his departed father. पिताजी के श्राद्ध करने के लिए अलग-अलग स्थानों पे चले गए। What was the name of the father of Lord Chaitanya? Jagannath Mishra. Jagannath Mishra. So Lord Chaitanya came back and he was preparing bhoga to offer to his deities. Chaitanya Mahaprabhu वापस लौट के आए, deities के प्रसाद बने. And just as the offering was getting over, there was a knock on the door. Yes, offering पूरा हुआ, दरवाजा खटखटाया. And Lord Chaitanya opened the door, and it was, who was there? Chaitanya अपना दरवाजा खोला, कौन? Ishwara Puri. And Ishwara Puri smiled and told, Nimai, I have come at the right time. वो निमाई को बोले मैं सही समय. Right time means just the offering is over. No? So you don't have to wait for the lecture. Just come and the offering is over. And Nimai said, yes, yes, all what I prepared is for you. Nimai बोले जो भी है मैं आपको अर्पण करना चाहता. The Lord said, Ishwara Puri said, no. What we will do is, I will do 50-50. Half you take, half I will take. Ishwara Puri बोले हम दोनों आधा लेंगे. But Lord Chaitanya gave everything that he has cooked to his guru. भगवान चैतन्य अपने सब कुछ जो बनाया था वो गुरु को दे दिया. Again, to show two things: how the guru should, the disciple should offer everything to his spiritual master. भगवान दिखा रहे थे सब कुछ गुरु को अर्पण कर देना चाहिए, सब कुछ. And second thing, Lord Chaitanya wanted to show that I also like to serve my pure devotee. चैतन्य आपको बता रहे हैं कि मैं भी भक्तों की सेवा करने में आनंद लेता हूँ. And then, when Lord Chaitanya went into the kitchen, he saw once again the offering was prepared by Lakshmi Devi. अंदर गए तो किचन में फिर से आ गए. Even though there was no gas in the cylinder, still it was. If you are listening attentively, you will find that will happen.
Okay. Little more time. I feel great happiness when I speak Gaur Katha. Я чувствую बहुत большое खुशी счастье, होती है когда गौर рассказываю. And I pray to Lord that all the clocks should stop. Я молюсь Господу, чтобы मेरे все प्रार्थना часы में घड़ी रुक остановились. जाए. But my prayer not so powerful. Но мои молитвы не настолько помощны. Please give some time for the questions. I'll have already 4 questions. I will come back tomorrow for questions. Я завтра вернусь, чтобы вопросы. I am going to Calcutta for 2 days, and if somebody arranges program like this, I will come back again. Oh, you will be here more. No, but I want daily program. Daily. So Not possible here. like that, you are not returning. My life is wherever there is preaching. I so here Mayapur programs yesterday I had, today I had. Tomorrow no programs, I go to Calcutta. Then no program, I go to America, come back. Завтра уезжаю в Калькутту. Там, например, если будут программы, я вернусь. Но нужны ежедневные программы. Because Поэтому, sadhu, есть проповедь, sadhu should always do some service. So there's no only service. Саду всегда должен выполнять свое служение. But I like this audience because here there is no time restriction. Я люблю эту аудиторию, потому что нет ограничения во времени. In temple, only 45 minutes. You feel like only half chapati. No? В храме там 45 минут, а лекция Temple में тогда, как program будто होता है आधी полчаса रोटी खाइए, съелось. पेट नहीं भरता ऐसे कृष्ण कथा कम. So I will give time for questions, no problem. Yes. So then it is said that anybody who hears the story of Lord Chaitanya serving Ishwar Puri Prasad, he will attain a treasure of pure love for Krishna. जो भी कथा को सुनता है, चैतन्य महाप्रभु कैसे ईश्वर पुरी को प्रसाद खिला रहे हैं, तो वो कृष्ण प्रेम का प्रसाद, कृष्ण प्रेम खजाना. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, one day he went and approached his spiritual master and requested, please, I want to take initiation from you. Chaitanya Mahaprabhu ईश्वर पुरी के पास गए और बोले कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ. And Ishwar Puri said, I should surrender my life to you. You are the Supreme Lord. I cannot give diksha to you. ईश्वर पुरी बोले कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप गुरु हैं, मुझे अपनी सेवा करनी चाहिए. But then he understood that this is a service I can offer to the Lord by acting as his spiritual master. चैतन्य महापुरुष ईश्वर पुरी समझ गए कि ये मेरी सेवा है कि मुझे गुरु बन के लाए. And then he gave him initiation, and immediately after receiving initiation, Lord Chaitanya did parikrama of his Guru Maharaj. And now he started exhibiting symptoms of love of God. अभी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के लक्षण बताने लगे. और he said, "Oh Krishna, oh Lord Hari, where are you, Krishna? I am looking for you, Krishna. Oh Nandanandan Krishna, where are you?" महाप्रभु पुकार रहे, कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ. And then suddenly he said, "Oh Krishna, why did you leave me? I am all alone. I am feeling separation from you." महाप्रभु बोल रहे, कृष्ण से विरह अनुभव हो रहे. And then he came back to external consciousness. थोड़ी देर बाद वो होश में आए. He told his students, all of you go back to Mayapur, but I am going to Vrindavan. वो बोले कि आप सब जाओ मायापुर और मैं वृंदावन जा रहा हूँ. I will go to Vrindavan and I will meet Krishna Chandra, the Lord of my life. मैं वृंदावन जाऊंगा और कृष्ण को मिलूंगा. And as he was traveling after a short distance, he heard a divine voice. और थोड़े आगे गए तो एक आकाशवाणी है. Oh, best of the Brahmanas, Nimai, this is not the time for you to go to Vrindavan. हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अभी आपका वृंदावन जाने का समय नहीं आया. You have come here to distribute the nectar of the holy name in every town and village. आपका अवतार हुआ है सब जगह पर नाम वितरण करने.
You will fill the limitless universes with the chanting of the holy name. आप पूरे ब्रह्मांड में ये दिव्य ध्वनि को फैलाओगे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आप सब जगह पे हरि नाम फैलाओ. You have come to distribute the nectar that makes even Brahma and Shiva become wild with bliss upon receiving that nectar of the holy name. आप जो बांटने के लिए आए हैं, ब्रह्मा और शिव जी भी तरसते हैं अमृत का पान करने के लिए. We are your servants. We are simply reminding you of your mission. हम तो आपके नौकर हैं. हम आपको याद दिला रहे हैं कि किस कार्य के लिए आप धरती पर प्रकट. Therefore, O Lord, now you please return to your home in Mayapur. Go back to Rasamrita Kunja. And after some time, you will eventually go to Vrindavan and see Krishna in Vrindavan. So Lord Chaitanya then came back with his students and returned to Mayapur. Chaitanya Prabhu वापस मायापुर में लौट कर आए. On the way, he stopped in one place called Kanai Natshala. रास्ते में एक जगह पे रुके, नाम है Kanai Natshala. Has any of you been to Kanai Natshala? Have you heard the name Kanai Natshala? You have been? Yeah. I'm thinking that after Saturday, Sunday, Calcutta, then from there I can go. If you are all free, I can take you there. Then 200 rupees train ticket direct to Kanai. From Navadip also you can go. From Navadip you have to take a ticket and go to Malda town. Evening 5 o'clock there is a train. You reach at 10 o'clock, 4 hours. Then you take rest in Malda and cross the river, Ganga river there. And then you reach Kanai. एक बार मालदा टाउन से आगे जाए तो रामकेली. And there is Ramkeli also. Ramkeli is the place where Lord Chaitanya met Rup and Sanatana first time. Chaitanya Mahaprabhu रूप Sanatana से मिले. रामकेली. हमारे हिंदी ग्रुप में कोई गया कनाई नटशाला देखा किसी ने? हरि बोल. कनाई नटशाला या गए? नहीं प्रभु जी. Kanai Natshala. That is a place where Lord Chaitanya had darshan of Krishna. Only once in his lifetime he saw Krishna face to face. So, and then he went to touch Krishna and Krishna disappeared. Chaitanya Mahaprabhu Krishna को स्पर्श करने गए और कृष्ण अप्रकट. When Lord Chaitanya came back to Navadip, then he was a completely changed person. He was exhibiting symptoms of love of God, and in his classes on grammar, he was speaking all about Krishna Katha. चैतन्य महाप्रभु जब लौट के आए तो हर समय कृष्ण के बारे में बोल रहे. And one day he gave special lecture to his mother, Sachi Mata. Chaitanya Mahaprabhu माता को बोलते हैं, Oh mother, today I gave lecture on Krishna's holy name, lotus feet, qualities and abode. The scriptures which describe devotion to Krishna, they are eternal, and all other scriptures they are useless. जो शास्त्रों में कृष्ण भक्ति का उल्लेख नहीं आता, वो शास्त्र बेकार है.
Even if Brahma is reciting the Shastra, if it does not describe devotional service, we should not hear that. Даже если Брахма अगर говорит, कोई शास्त्र जो भक्ति का декларирует वर्णन नहीं कर шастры, रहा, но не описывает तो फिर वो преданное ब्रह्मा जी служение, बोल мы रहे не तो должны नहीं его सुनना слушать. चाहिए. A Chandal, if he is chanting the name of Krishna, Krishna, he is not a Chandal, he is more than a Brahman. Если Чандал जो повторяет चंडाल имя भगवान का Кришны, नाम ले रहा है वो ब्राह्मण то से भी он ऊंचा हो не जाता है. Чандал, он выше, чем Брахма. And suddenly Lord Chaitanya came in the mood of Kapila Dev. Внезапно Господь भगवान Чайтанья चैतन्य проявил महाप्रभु настроение कपिल Господа भाव में. Капилады. And whom was Kapila Bhagwan preaching to? Кому проповедовал Капилада? Devahuti, yeah. And Lord Chaitanya is speaking to his mother, Shakshi Devi. Same story. А Господь Чайтанья обращается к своей маме Шачидеве. He said, Mother, a devotee of Krishna, just by seeing a devotee of Krishna, the wheel of time, the Kala Chakra, becomes afraid also. О, матушка, когда बोलने की просто माता мы видим कृष्ण के преданного भक्त को Кришны, то देखकर काल колесо चक्र भी डर времени जाता. останавливается. Lord Krishna is the father of the universe. A son who does not serve the father, he has to suffer in hell birth after birth. Господь Кришна это Отец कृष्ण जो है Вселенной. सबके पिता है. И сын, который कृष्ण не की служит सेवा नहीं своему करता отцу, है, должен जन्म будет जन्मांतर страдать в पाप аду परिणाम. жизнь на жизнь. Oh mother, please understand that when one does not become a devotee, again he dies and again he has to go in the womb again and again. О, матушка, तो कृष्ण пожалуйста, भक्ति नहीं пойми, करता если तो बार человек не बार उसको становится जन्म लेना преданным, पड़ता. то он должен будет снова появиться в утробе матери. Снова и снова Then должен будет рождаться и умирать. again and again he has to live in the womb and attain different kinds of bodies. Снова и снова он должен будет появляться в утробе своей матери и обретать разные тела. When his mother eats spicy, bitter, salty foods, the child in the womb suffers greatly. Когда जब कोई мать माता कुछ ест खट्टा острую, तीखा खा горькую, लेती है तो соленую बच्चे को भी пищу, ребенок गर्भ के अंदर очень बहुत तकलीफ страдает. होती है. He is surrounded by worms that eat the flesh of his body. Он окружен सब कीड़े червяками, लगे होते हैं которые जो едят मांस को плоть. खाते हैं. He has no power to stop them. У него उसको нет रोक сил, नहीं чтобы सकते. He is tortured by the flames of the fire in the body of the mother. его अंदर की जो мучают, अग्नि है जला रही. языки пламени в теле матери. He cannot move. He is trapped in a burning cage. Он не может वो हिल भी नहीं двинуться, सकता, वो पिंजड़े में है. он захвачен в этой горящей клетке. Because of his past deeds, there he must live. И, sorry, because of his Past misdeeds. he must- He has to live in the womb. Из-за прошлых неправильных поступков он पूर्व вынужден कर्मों के कारण находиться दुखी रहना पड़ता. в чреве матери. Oh mother, in the womb, the child offers the prayers to Lord Krishna. О, матушка, в जो чреве बच्चे माँ ребенок के गर्भ में है, возносит молитвы वो भगवान से Господу Кришне. प्रार्थना करते. Oh Krishna, oh life of all the souls, please save me. You are the only one who can save me. О, Кришна, हे жизнь कृष्ण, всех душ, आप ही пожалуйста, एकमात्र हो спаси जो меня. मुझे Ты बचा единственный, सकते кто हो. может меня आप ही спасти. में. Please allow me to get out of this miserable place, the womb of the mother. Пожалуйста, позволь ये мне बच्चा выбраться बोलते हैं из मेरे को बाहर этого निकालो. несчастного места, из лона матери. Oh Lord, otherwise please give me an easy death. Better I will like to die rather than suffer in the womb like this. А в बच्चा बोलता है противном कि मैं случае, मर जाऊं Господь, ज्यादा дай мне अच्छा है. легкую ऐसी смерть. मृत्यु Мне лучше जीवन से умереть, अच्छा чем मर вот जाए. так жить. I tried in birth after birth to enjoy family life, but there was no taste. Жизнь за жизнью я मैंने пытался कोशिश наслаждаться किया семейной परिवार жизнью, जीवन करना, но там सुखी не было नहीं. никакого вкуса. I have wasted my life by not serving your lotus feet. Я потратил жизнь, मैंने आपकी सेवा नहीं की जन्म. служа. Where are the children which I raised in my past life? They are all separated from me. Где те дети, которых я मेरे पूर्व जन्म вырастил в के своих прошлых बच्चे жизнях? सब कहाँ चले? Я разлучен со всеми ними. Where is my last birth ATM credit card gone? Куда делась моя пластиковая карточка с прошлой жизни? In this birth, last birth, I may have been PhD scholar, but this birth again I have to go to KG school. В прошлой पूरे जन्म में жизни तो я मैं мог быть बहुत большим पढ़ा लिखा ученым, हूँ, доктором लेकिन наук, फिर а से теперь जन्म. я снова иду. So, oh my Lord, the child is praying that you are a Kalpavriksha tree, but I did not take shelter of you. Господь, ребенок молится, ты बच्चा дева प्रार्थना करता है, Калпаврикша. मैंने आपकी सेवा नहीं की, अज्ञान रहा. Please be merciful to me and give me the benediction that I may never forget your lotus feet.
Пожалуйста, будь милостив ко आप ये мне, आशीर्वाद дай мне दो कि मैं आपके благословение, चरण чтобы कमलों я को कभी никогда नहीं не भूलूं। забывал. Oh my Lord, please, I do not want to take birth where there are no devotees of the Lord. Even if it is Indraloka, I do not want. О, Господь, मुझे пожалуйста, इंद्रलोक я भी не नहीं хочу चाहिए рождаться अगर там, где भक्तों нет का संग преданных. नहीं है. Даже на Индралоке я не хочу. Srimad Bhagavatam says that the place where there is no Krishna Katha or no Sankirtan, nobody should take birth there. भागवत में बताया गया कि वहां पे जन्म नहीं लेना चाहिए जहाँ पर कृष्ण कथा नहीं हो रही, कीर्तन नहीं हो. Oh my Lord, if now in the womb I am able to remember you, then let me suffer. If this suffering is helping me remember you, that is better for me. अगर माँ के घर में रहने से मैं आपको याद कर रहा हूँ तो मैं गर्भ के अंदर रहूँ, वो ज्यादा अच्छा है. Please be merciful to me. Please do not throw me in any place where I forget your lotus feet. Пожалуйста, будь милостив ко мне и не помещай ऐसी меня जगह ни पे в मत какое डालो место, जहाँ मैं где я आपको भूल जाऊं. забуду твоего присутствия. I remember Prabhupada wrote one letter to Devananda Prabhu in 1968. В 68 году Прабхупада Prabhupada ने написал письмо 1968 में Девананде Prabhu Прабху. letter लिखा. He said, you should pray to Krishna, oh my Lord, it doesn't matter whether you put me heaven or hell. I just want to remember your lotus feet. Он сказал, нужно молиться так: о Кришна, неважно, поместишь ты меня в рай или в ад, я хочу лишь одного помнить твоего стопа. Whatever situation I am, just make me remember your lotus feet and chant your holy name. В каком бы положении я ни मेरे को находился, ये आशीर्वाद दो хотя कि бы आपके помнить चरणों को твои याद करूं стопы, और आपका नाम कीर्तन. воспевать твое святое имя. Because of the sincere prayers, the soul does not feel pain in the womb. И благодаря искренним молитвам душа не чувствует боли в чреве матери. And at a certain time, the soul falls out of the womb and falls to the ground. Затем, в какой-то कुछ момент समय के बाद बच्चा माँ के душа गर्भ से बाहर गिर выходит из जाता है. утробы матери и падает на землю. First, the soul becomes unconscious. Сначала душа теряет сознание, Then he cries out. Then he breathes. затем начинает बच्चे जब माँ के плакать, गर्भ से गिरता है तो дышать. पहले बेहोश हो जाता है, बोल ही नहीं सकता. He is not able to speak anything in the first 2 years. Первые 2 года ничего не может делать. After some times, the soul gets intelligence and knowledge, and then he worships Krishna. Через какое-то время душа обретает разум и знание и начинает поклоняться. जबकि बुद्धि आती है तो कृष्ण भक्ति. See, that is the fear, we do not know next birth where we will take. We may go in a place where there are no devotees. Это реальная опасность. Мы не знаем, где мы ये родимся डर в ये है कि следующей हम жизни. ऐसे Мы можем जन्म ले जाए और оказаться в कृष्ण के месте, где भक्तों का нет संग преданных. नहीं मिले. Once one devotee asked His Holiness Radhanath Maharaj a question. Однажды один преданный задал вопрос ему, святейшему Радханатху. Maharaj, you are saying that we should chant sincerely and serve Prabhupada and go back to God in this life. Махарадж, вы говорите, что мы आप должны बोलते हो कि एक ही искренне जन्म में успевать भगवत धाम служить चले जाना Прабхупаде चाहिए. и вернуться домой к Богу уже в этой жизни. But what is the hurry? Whether we go in 1 life or 10 life, ultimately we are going the same place. Но в чем क्या спешка? फर्क क्या पड़ता है? Вернемся एक мы за जन्म में одну या 10 жизнь или जन्म за में? 10 жизней. В конечном итоге мы окажемся в одном и том же месте. Anybody would like to answer this question? Why should we expedite? Better go slow and steady. Хочет ответить на этот вопрос? Зачем нам торопиться? Лучше идти медленно, но верно. Yes. We might not take birth as a devotee. Yes, that is there also. Another thing is, हाँ, that is there. Можем запутаться. वो и вообще कृष्ण не पूछ रहे हैं कि अगर हम भगवान को अभी भक्ति नहीं भी करें, धीरे धीरे करें, क्या फर्क? Another thing is, so long you do not become pure, you have to suffer birth, death, old age again and again. В любой момент बार बार जन्म मृत्यु भोगना. So long. Hari, yes, putting the cloth on. Okay. Прабху говорит, что он ткань помещает в огонь, будет осторожен. So Radhanath Maharaj replied, suppose you have got a certain very painful disease called appendicitis. किसी को अगर बीमारी हो गई appendicitis. I have seen devotees, they cry like small babies when that pain comes. बच्चे की तरह रो रहे हैं, 30 साल के बच्चे. The doctor comes and says, it's appendicitis. And the doctor comes and says, you need to get operated.
डॉक्टर आके बोलते हैं कि тебе आपका надо ऑपरेशन операцию है. сделать. But I am going to Goa for 2 weeks. Но у मैं меня 2 हफ्ते сейчас के लिए गोवा जा 2 रहा हूँ. недели отпуск, And then I will do the operation afterwards. а после этого я बाद में сделаю operation. операцию. Same charges, whether now or later. Плата та же самая, сейчас или потом, разницы нет. So what do you think? Will you go? Will you wait or will you take immediate operation? Вот как вы думаете, вы будете ждать или сразу же क्या операцию? पसंद करेंगे? तुरंत ऑपरेशन हो या 2 weeks? What do you prefer? Что вы предпочтете? Immediately, because otherwise you have to suffer that pain for 2 weeks. А иначе придется страдать. आवाज आ रहा है? मेरा बंद हो गया. हरि बोल. Can you hear? आ रहे हैं अभी. तो प्रभुपाद बोलते थे ऐसे कि इसी जन्म में पूरा कर लो बिजनेस. You should finish your business in this period. अरे हिंदी also. Hindi, English, Russian, Canadian. So unless we develop that urgency, our progress will be very, very slow. Urgency होना चाहिए तो प्रगति बहुत ही धीरे हो जाए. Like one devotee said to Prabhupada, Prabhupada, I want to come and serve you birth after birth. Prabhupada को बोले बार-बार आपके सेवा जन्म करना. Prabhupada said, why are you causing me to come again? Prabhupada बोले बार-बार क्यों बुलाया? So we should act in such a way that we do not become burden for the spiritual master. ऐसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु को फिर से नहीं आना. Because the spiritual master is responsible for taking the disciple back to Godhead. गुरु या शिष्य को भगवत धाम में वापस ले जाते. But the disciple should also cooperate by acting in good sadhana so that the guru can take you back to God in one life. गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है कि शिष्य आज्ञा पालन करे तो गुरु उसको भगवत धाम ले जाए. Just like doctor is giving good medicine, but the patient does not take the medicine, then what can the doctor do? Дает хорошие лекарства, но если пациент не принимает это лекарство, то что будет дальше? So finally, Lord Chaitanya told this to his mother and told her mother, Mother, please always remember Krishna and never forget Krishna. В конце концов, अपनी माँ को बोले कि हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी Мама, कृष्ण को नहीं пожалуйста, बोलो. всегда помни о Кришне. Okay, just few more minutes. I know it's getting a little late. He says, Oh mother, please associate with devotees, worship Lord Krishna and chant his holy name. Сказал, «О, матушка, пожалуйста, And Lord Chaitanya once told that what is a pure devotee is one who is while eating and while sleeping and always and while walking, always remembering Krishna. сказал, кто такой чистый преданный? Тот, кто, когда он ест, спит, когда он ходит, он всегда помнит о Кришне. And Lord Chaitanya, he spoke in his grammar class 6 hours. He was speaking about Krishna directly. Именно в своих Chaitanya лекциях по आपको 6 грамматике घंटे तक 6 कृष्ण часов का था. подряд Господь Чайтанья говорил только о Кришне. Anybody would ask any question, he would give the answer Krishna. Если кто-то कोई ему प्रश्न задал पूछे какой-то इसका вопрос, नाम है он कृष्ण. отвечал Кришна. Somebody asked him, what is Varnashram? He said, Lord Narayan is the root of all Varna and Ashram. Если кто-то спрашивает, что किसी ने такое प्रश्न Varnashram, पूछा कि то वर्णाश्रम का Нараяна, मीनिंग क्या है? корень महाप्रभु बोले Varnashram. भगवान नारायण ही सब. And somebody said, what is verbal roots? Dhatu. Что такое, что किसी ने значит पूछे глагольный корень धातु क्या है? «дату»? Said Lord Господь Чайтанья говорит, Krishna is root. корень всех सब जड़ के. Then after 6 hours he came to consciousness and asked, how was my class today? 6 घंटे बाद उन्होंने पूछा कथा क्लास कैसी? как класс сегодня? They said, you did not speak anything else after Krishna? बोले और कोई बोला ही नहीं कृष्ण. The Lord Chaitanya said, actually, you go to some other teacher. I cannot take grammar class anymore. आप के पास जाओ. So they also said,
We will not go to any other teacher. Even if Lord Brahma comes, we will be only attend Nimai coaching classes. Они сказали, мы никому, какому другому не пойдем. Даже если придет Господь Брахма, мы будем ходить только на лекции Нимая. And then Lord Chaitanya, he tied up his books, started doing Sankirtan. Господь Чайтанья тогда свернул свои книги и стал совершать Санкиртан. And then he taught them, महाप्रभु ने अपने पुस्तकों को बांध दिया और बोले कीर्तन करो. And then he told them to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. उन्होंने उनको बोला हरि नाम लेने के लिए. And then he gave another mantra. И он дал еще одну мантру. He said another mantra is Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama, Gopal Govindaram, Shri Madhusur. Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya. ये मंत्र भी. Already 6 o'clock. You may have other things also. Now, we have हिंदी में आवाज आ रहा था, मैं ट्रांसलेट कर रहा था, आवाज आ रहा था. Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Shri Ram Prabhu. Any questions? Yes, Mataji, your questions. Can I ask a question not related to this Lila? Yeah, you can ask any question. Когда он говорит, он всегда прославляет кого-то. Он что-то говорит, вот, ну, про вас, When you speak, you have tendency to glorify devotees. это он так правильно видит? Или это некая культура? Если это культура, нам ее руководить, потому что у нас культура наоборот, нужно говорить правду. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что здесь должна быть правдивость. И вообще в России, ну, как в России, как бы, когда надо сказать правду, сказать, его лучше, So when you glorify, is it what you really see, or is it some kind of culture that you follow? And if it's a culture, should we also learn such culture? Because we are not accustomed to doing glorify. We have tendency to see faults and speak about it, and hope that by speaking it, it will help the devotee to become more pure, purified. I did not understand the question. So you have tendency to glorify devotees, and it's obvious to everybody else that you are magnifying, exaggeration. So why do you do it? Do you really see it, or it's a kind of culture? Should we also learn to do it? Because we don't. It is both. Tendency. It is both. I see good qualities and not exaggerate. Not exaggerate. Exaggerate is wrong. Little magnify. थोड़े अच्छे गुण magnify. Prabhupada said that this difference between a devotee and non-devotee. A devotee will take a small good and magnify it. If you see a bad quality, you should ignore it. What about speaking truth, being honest? We are not being dishonest, but we are selecting what to speak and what not to speak. See, just like there is a fly and a bumblebee, so there is a nice garden, and there is a small dirty place in the garden. एक बगीचा है, उसमें बहुत सुंदर जगह है और एक गंदी जगह. The fly will leave the beautiful garden and concentrate on the dirt part. एक मक्खी जो है सुंदर बगीचे में छोड़कर गंदगी में चले जाए. But a bumblebee will go to a very dirty place and see a nice rose flower and go and take out all the nectar from the flower. एक भक्त जो है वो भंवरे की तरह गंदगी में भी अच्छा फूल देकर is that and also as you said, one should learn to, it's a culture, Vaishnava culture, it's always glorify, हमेशा गुणगान करना.
Once one devotee asked Lord Chaitanya, I have criticized Vaishnavas many times. What should I do now to overcome the bad effect? एक बार एक भक्त महापुरुष से मैंने वैष्णव की बहुत निंदा की, हमें क्या करना चाहिए? Mahaprabhu said, with the same mouth you have drunk poison, now with the same mouth you should drink nectar. Mahaprabhu बोले कि आपने जहर लिया था, मतलब अमृत. Glorifying Vaishnava like drinking nectar. Criticizing Vaishnava is like drinking dirty stool and urine. When we see the good of others, our own good increases also. And even if there is fault in others, if you concentrate on that fault, you will also get the bad result. दूसरों में दोष अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर भी वो दोष आ जाए. Does that answer your question? We'll have 5 minutes, Kirtan. Yes. Yes. Is it Krishnananda successful? Oh, I don't think it is printed. I have to search maybe. But it is mentioned in Chaitanya Bhagavat. We have got this book, Chaitanya Bhagavat. We have this. I have only one part. But online. Yeah, and also, this is like maybe not very essential question, but usually what Chaitanya he said to what is Krishnananda, Srila, yes, and other sannyasis, that my spiritual master called me fool. Actually, that is one thing. Sorry, I forgot. Just 5 minutes. Give one story. Nice story. Ataji, just 5 minutes. Just 5 minutes. One more. Почитаем слова по Кришнананде с рассказом. У меня вопрос. Значит, Кришнананда, он говорит, я не знаю. Это все не сказочно, это мангал слабость вообще. А я спросил вот этот момент, что обычно известная история, что почитание рассказывает про Кришнананду Сарасвати, что можно помучить названное лицо, я дальше не говорю. Он говорит, я и забыл. Double. Lecture also double. Okay, 5 minutes. I'll just finish. So one important story. When Lord Chaitanya was meeting the sannyasis in Varanasi, they asked him the question, why are you not reading Vedanta Sutra? You are all the time chanting and dancing. You are sannyasi in our sampradaya, so you should also read Vedanta Sutra. आपको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए. आप दिन रात कीर्तन करते रहते हो, ये क्या पागलपन है? Lord Chaitanya said, my Guru Maharaj told me, you are a fool. You have no right to study Vedanta. You simply chant Hare Krishna. मेरे गुरु महाराज ने बोला, वो वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं, आप सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन करो. So I started chanting Hare Krishna. Suddenly tears of ecstasy started coming out of my eyes. My body was shivering, and I thought I had become madman. जब हरे कृष्ण मंत्र गाने लगा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मेरे को लगा कि मैं पागल बन रहा हूँ. So his Guru Maharaj told, Ishwara Puri told him, Hala Haila, this is very good. This is the true effect of chanting Hare Krishna. One who chants Hare Krishna sincerely, he will exhibit such symptoms. And then my Guru Prabhupada writes in the purport, the spiritual master feels great pleasure when he sees disciple making spiritual advancement.
he does not feel so much happiness. The disciple only brings lot of money. गुरु को ज्यादा खुशी होती है जब शिष्य भक्ति में आगे बढ़ते हैं. जब बहुत पैसे लाते हैं तो ज्यादा खुशी नहीं. And then my Guru Maharaj Bhaktivedanta Thakur said that if I have all 64 Gaudiya mutts, if I can sell all the mutt and make one pure devotee, then my mission is successful. गुरु महाराज बोलते हैं कि सारे मठों को बेच करके अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा मिशन सफल है. Of course, Bhaktivedanta Thakur had many pure disciples, but he wanted to show the importance of purity of heart, which comes by chanting. बताना चाहते थे कि शुद्ध हृदय important है जो chanting के द्वारा प्राप्त है. And then my Lord Chaitanya said, then my Guru Maharaj told, now you go and distribute the mantra to everyone. Guru Maharaj बोले कि अभी महामंत्र जाकर सबको बांटो. So Prabhupada writes, the next instruction of the Guru is to preach Krishna consciousness to one and all. Prabhupada जी बोलते हैं कि next instruction है कि इनकी आज्ञा का पालन सब जगह उठना चाहिए. So what was your question, Rohit? Question. I'm doubting how Iswara Puri could call Lord Chaitanya a fool. This is my doubt. Or he just little exaggerate. Lord Chaitanya little exaggerate. See, What was happening? Prabhupada writes that the purport. Prabhupada said, Prabhupada writes in purport that Lord Chaitanya was not a fool, but he wanted to show that in Kali Yuga, the foolish people, they are ones who think that they know Vedanta Sutras. Indirect way. Chaitanya दिखा रहे थे कि गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए. Another thing is Lord Chaitanya wanted to show the disciple should always think himself to be a fool before his spiritual master. दूसरी बात है कि शिष्य का कर्तव्य है हमेशा गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख मानना. Как это в жизни, то есть мы не должны там тупить, да, наоборот, должны. This was also my question. Srila said that one should feel himself a fool in the presence of spiritual master. Feel himself full. Yeah. But what does it mean practically? Because we shouldn't act like a fool. What does it mean in our practice? ये पूछ रहे हैं कि गुरु के सामने मूर्ख मानने का मतलब you should not act like a fool, but think yourself. You should think that I know nothing except what my Guru has told. Suppose, even if you know many things, but you should be like a blank slate. अगर हमको सब कुछ जानता भी हो, तो गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए, empty slate. Suppose in a board, if already many things are written, then you cannot write. But the board has to be clean, then you can write something. So our heart has to be clean from all false ego. The spiritual master can give divine knowledge. हमारे हृदय में जो गंदगी है, सफाई करना चाहिए, तभी फिर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है. So you are right. What you are saying is right. That we should not act foolishly, but one should think that yes, I am the lowest. One can think I am sinful, but doesn't mean that you should go and murder it. I am sinful. Yeah. Yeah. The devotee should check his progress. Otherwise, although he is sincere, so how to check? प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कैसे देख सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं.
Иначе он может Like, что-то спросить, и он не проверяет, насколько он прогрессирует. Как вот это See, проверяется? there are many signs of progress in spiritual life which are explained in the Shastras. В шастрах объясняется много признаков прогресса. First and most important is to develop the feelings of humility. Первое, самое важное, это развивать качество. पहला symptom है कि अपना नम्र मानना. The more exalted one is, the more lowly he will think of himself or herself. Чем более जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उतना अपने आप тем को कम. более скромного. You see, Duryodhan, he was giving my best, and Arjuna, Yudhishthira was thinking, I'm the lowest, and both were honest. They were thinking like this. They're not pretending, but actually he was there. So humility is the first sign. Second thing is how much taste we are getting for chanting and for hearing about Krishna. कितना ज़्यादा हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, वो भी हमारी प्रगति का लक्षण है. Third thing is how eager we are to execute the order of the spiritual master. पालन करने में कितने उत्सुक. And you may say, my Guru Maharaj has not given any instruction. And my Guru Maharaj does not have so much time also to personally talk to me. So how do I know what my Guru wants? Suppose that the Guru Maharaj personally नहीं मिल पाते, क्या पता है मेरे Guru Maharaj खुश हैं कि नहीं? We can know Guru wants from reading Prabhupada's books also. Prabhupada के पुस्तक पढ़ने से, and also the local authorities of the temple. If they may not be as perfect as the Guru, even if they may be apparently wrong, but if you cooperate, you will make advancement. अगर कोई authorities हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि है भगवान के, स्वीकार कर रहे हैं. So there, if you see, there are 26 qualities of Vaishnava mentioned. So you can gradually judge how much of these qualities I am imbibing. Prabhupada writes in one purport that a devotee should develop all these qualities. That is a sign. चैतन्य चरितमृत में 26 गुण बताए गए हैं. मैं भक्ति में आगे बढ़ता हूँ, मैं 26 गुण अपने आप को दिखाई पड़ते. Yes, ma'am. На практике, например, вот я готовлю все, все по милости Господа. Вы все по милости Кришны. Не, все хорошие качества у нас развились по милости Гуру. И все, что я делаю, по милости Гуру. И я, например, готовлю борщ, да, для детей. Есть вдруг, ой, это мне Гуру приготовил. Ну, то есть, как это вот в жизни. You said, and it is also said that everything is by the mercy of spiritual master, by Guru's mercy. But what it means practically, if my Guru lives on another part of the world, I see him once a year, what should I do? If I'm cooking something at home, should I think that it's by the mercy of spiritual master? सभी पूछ रहे हैं कि सब कुछ गुरु की कृपा और इसका मतलब क्या है? Means whatever spiritual advancement we are making, that is simply by the mercy of the spiritual master. Это значит, какой бы духовный прогресс мы совершали, все это по милости. Even if we are able to chant nicely, that is also because of the mercy of the spiritual master. Guru की कृपा से ही है कि हम chanting में अच्छा कर सकते हैं. And even if physically you are separated from your Guru Maharaj, if you are following the instructions wherever you are connected with him through the Vani. अगर आप गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हो, तब यहाँ पर भी हो आपके गुरु की कृपा आपको मिल रही है. Just like Srila Prabhupada, he did not get so much association with his Guru Maharaj, Siddhant Thakur. Prabhupada ji को उतना ज़्यादा नहीं मिला. But he told that there never a moment I am separated from my Guru. Prabhupada ji बोले कि एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब अपने गुरु के पास में नहीं रहा. Because he was always thinking that my Guru Maharaj wants me to preach and how I can execute his instruction. Prabhupada हमेशा सोचते थे कि गुरु की आज्ञा कैसे पालन की जाए, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे विदेश जाए. So through, now you may say that my Guru Maharaj has not given me any instruction at all. Guru ने कोई आज्ञा नहीं दी. But just the most important instruction Guru has given is to chant 16 rounds attentively
and read Bhagavatam, read Prabhupada books, and preach that knowledge to whomever you meet. Но самое важное наставление, когда это внимательно повторять. सबसे important instruction जो गुरु ने दिया है कि नाम जप करो 16 माला morning program. That is the most important project, rather than building a big POP also, is to become a pure devotee of Krishna. That will give the greatest pleasure to your spiritual master. बड़े मंदिर बनाने से ज्यादा अच्छा है कि अगर कोई शुद्ध भक्त बनता है तो वो जो है गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाले लाखों करोड़. And I can see by your behavior that you are making advancement. Otherwise, why would you be asking these questions? ये प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब ये sincere है. I am thinking how I can become like you, sincerely asking, serving, getting so much nice sweets for the devotees. If we get sweets like this, then I can come every day also. Если у вас будут такие сладости, то это могу каждый день. Если он придумал молодежную программу, через день. Yes, please come. We will arrange programs for you. Yes, I will come back Monday, but at least 3 days I want program. Monday, Tuesday, Wednesday. Я вернусь в понедельник, но как минимум 3 дня подряд я хочу программу. And tell her that prasad can be simple, not sweet, but just some khichdi. That also will do. Просад может быть простой, не обязательно сладкий, даже просто кичли. Or even a glass of water. Даже стакан воды. We will arrange. Yeah, thank you. If somebody gives me 1 million rupee, I don't feel happy. But if somebody arranges program 4 or 5 people, I'm very happy. Because that is my life, to give whatever my guru has given me, I give to others. Hey, there's one last question, then we'll do kirtan. Yes, Prabhu. You know, all of you know this people? No. Rasa Kalpataru, Prabhu, very wonderful disciple of Srila Devamrit Swami. He was originally in New Zealand when he met his Guru Maharaj, right? And I'm seeing him for last 5 years here. He's an engineer, his family, everybody devoted. You know, Shachi Garden, that area? Yes. He stays there and he arranged my program every day. 3 programs this time he arranged. And he knows all the neighbors, so he can invite them. I'm not going to devotee. I'm still wondering how to become a devotee. My question is, when Draupadi called out for Krishna, before even said Krishna, he just started saying Krishna is she, he appeared. But when this fetus in the womb, it appears that fetus is crying out for God of devotion and surrender. Once womb, why the soul is going through all this? Every soul should get delivered. ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता के घर में बच्चे को इतना ज्ञान होता है, लेकिन भी बाहर आने के बाद तो ऐसा लगता है कि कुछ मालूम ही नहीं है. तो पहले से क्यों नहीं? अगर पहले से मालूम है तो फिर ऐसा क्यों अज्ञान में बिहेव कर रहे हैं? क्या छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता है? Actually, it is said that when the soul is in the womb, then he can even understand the language. So when a child is in the womb, the mother should read and hear lectures, because the soul is also hearing, he is understanding. जब माता के जन्म अच्छा होता है तो वचन सुनने का लाभ होता है. I know in Vrindavan, I have one devotee, his wife was pregnant. She arranged 1 month program for me. Every day 1 hour I would read for their neighbor 10 devotees program. एक devotee है वृंदावन में, उसकी वाइफ गर्भवती थी तो मैं रोज उनके लिए चैतन्य चरितामृत. So the first son they had was not so much Krishna conscious, but this son who heard from me, he is very nice devotee.
первый его сын, он не особо ये बच्चा जो है जब सुनाई करता है तो उसको अच्छा समझ он очень знает. and you know he actually somehow recognizes me. He will come and he will smile at me. Even when he was, when he was before started speaking, he would recognize me and smile away and go. Он всегда меня как-то узнавал, даже когда вот начал говорить, он всегда ко мне улыбался. There is a connection that the soul inside the womb also can understand. Then he comes out for 2 years. It looks like he doesn't know anything. But actually, whatever he heard, that is eternal. बच्चा माँ के घर में सोता है वो eternal. There's one devotee, one video, one small child is crying, and then we say Hare Krishna, then he becomes peaceful. एक वीडियो है कि छोटा बच्चा रोता है हरे कृष्ण बोले पंडित. So I found out that the child's mother, she read entire Bhagavatam in the 9 months when the child was in the womb. माँ ने पूरा भागवतम पढ़ा गाँव में. So the child is always getting the knowledge through the mothers, even though he's the child, but still he's getting. बच्चा अंदर है. Now we'll have 5 minutes. Brahma's 5 minutes. You play Milanga? No? Or harmonium? महात्मा का दर्शन करिए. I'm giving you a dर्शन too. दिखाई पड़ रहा है सबको? और वीडियो थोड़ा स्टक हो गया प्रभु जी अभी. अभी ठीक है? हाँ अभी हो रहा है. यस प्रभु जी. मेरा हिंदी भी सुनाई पड़ रहा था क्या? हाँ सुनाई दे रहा था प्रभु जी. हिंदी भी सुनाई दे रहा था. अच्छा ये इस पे एक महाभारत है, रशियन इंग्लिश हिंदी कंबाइंड लेक्चर. यस प्रभु जी. 3 लैंग्वेजेस. कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद You know the style which I last time we did, raising hands, right? Radhanath Maharaj teaches like you can try. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada.
जय, प्रभुपाद की जय, पंडित की जय, राधा माधव की जय, सखी वृंद की जय, ऐसे कि प्रहलाद महाराज की जय, श्री ईश्वरपुरी पाद की जय, प्रभुपाद की जय, वर्तमान गुरु की जय, जय जय श्री राम। Say loudly, जय जय श्री राम, जय जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि विष्णु। जय बोलने वालों की means जय to all those who said जय. Понедельник всем хотел. Monday. We wait Monday. So we wait you on Monday. Yes, yes. ठीक है, हाँ अभी बंद कर देंगे। हाँ ठीक है प्रभु जी। 7:30 नहीं, एक्चुअली 7:30 बजे ज्वाइन करूंगा। आप अब तो जपा कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ी देर। क्लास 7:15 बजे क्लास शुरू होगा, आधे घंटे बाद। नेक्स्ट ठीक है प्रभु जी। जपा करते हैं, लाइव ऑफ